So finally, Shantan, we are meeting, Yes, boss. guys, Yes. and thank you for coming on a very short notice, Anna. Thank you, bro. And this video will be our very first video for English Academy Bangla, Anna. Exact. It's an initiative, যেটা ভেবে मतलब ऐसे सोच विचार करके we have started. It's been a long time, man. I haven't really spoken on Bengali actually. So for the viewers, just in case I end up making any mistakes, the Bengali viewers, please forgive me. And I'll just get started. I mean, with our very basic question that we ask in Bengali is like, "Kemon acho bhai, Shantan? How have you been doing?" ভালো আছি। And just to let people know, the entire because it's a very first video of English Academy Bangla, that it is an initiative that has been taken with the thought that like problem is Siantan, I just want to share this thing that আমি যে 4 বছর থেকে ইংলিশ শিখছি 4-5 বছর থেকে আমার Exactly. যেটা এক্সপেরিয়েন্সটা থেকেছে I have spoken with people from more than 70 countries in terms of foreign Okay. countries. আর যদি আমি ভারতের মধ্যে কথা বলি, কোনো একটা স্টেট নিই আর যেখানে লোকদের সাথে আমি কথা বললাম না, on the applications that are available on the internet, right? শুরু থেকে আমি একটা একটা জিনিস দেখেছি যে people of Bengal, I mean সবসময় আমি কোনোদিনও দ্য কাউন্টিংস অফ দি বেঙ্গলি পিপল, হ্যাঁ না? যে বাঙালি লোকদেরকে আমি অনেক কম দেখেছি ওই অ্যাপ্লিকেশনস গুলোয়। ১০০ র মধ্যে ২ লোক, ৫০ এর মধ্যে ২ লোক। আফটার 50 কনভারসেশন somebody is from Bengal and ওটাও যদি এসেছে, ওটা মোস্টলি ক্যালকাটা, nowhere else. Now what does the data say? এটার যে এই যে যেটা আমি এক্সপেরিয়েন্স করেছি, এটায় আমি কি বুঝবো? যে ইন্টারনেট আছে, সেম স্মার্টফোন আছে, সেম স্টেটের লোকগুলো using the same applications to enhance their communication. But I am coming from a state from West Bengal. I'm not finding people of my own state, which is something very like weird, I felt. And Actually, the main problem is they are not aware of it. exactly, so I question myself like where the audience is getting distracted. I mean, how come they are not able to access the same trend, same technology, same tool like what other people of other states are doing, right? And this has been with me ৩ বছর থেকে আমি এই জিনিসটা ভাবতেছিলাম। কিন্তু সেম লেজিনেস, প্রোক্রাস্টিনেশন অ্যান্ড লাইফে অনেক কিছু চলতেছিল। আমরা নিজের ক্যারিয়ারে করেছিলাম। কিন্তু একটা মনে অনেকদিন থেকে ছিল যে কিছু একটা স্পেসিফিকলি আমি আমার স্টেটের জন্য করব। আমি অনেক কিছু বড় করছিলাম। লাইক আমি অনেক কিছু বড় করছি না যে কলটায়, রাইট? But a small initiative has been taken to bring an impact and to make the people of West Bengal, the Bengali speakers, to help them with their communication. And আমি এই ভিডিও, এই চ্যানেলের মাধ্যমে এইটাই বলতে চাই যে out there in India or like you go anywhere, communication plays a very major role. এটা তুই জানিস ভালো করে, আমি জানি ভালো করে, Exactly. right? We both know. We come from we have studied back in our school time, like we were one of the like find Hindi speakers যে কখনো ইংলিশে কথা বলতো না। স্কুলে আমি ব্যাক বেঞ্চে আমি বাইরে দাঁড়াতাম টিঙ্কুকে নিয়ে, দিবাকরকে নিয়ে, এইগুলো ছেলেদেরকে নিয়ে, রাইট? অ্যান্ড টুডে ইউ And you সি also মি know that I'm from Kendra Vidyalaya and I'm from Kendra Vidyalaya in where nobody speaks English. Right. এক্স্যাক্টলি। সো আমরা শুধু জানতাম যে আমার মা-বাবারা শুধু এটাই জানতো যে কেভিতে পড়ালে বাচ্চারা ইংলিশ বলতে পারবে। কিন্তু আমরা জানতাম এই যে এই মহাশয়টা যেটা কেভিতে পড়ছে এ কতটা ইংলিশ আর বলতে পারে, রাইট? So anyways, this is what I actually wanted to say. Now it is your turn. তুমি যে मतलब I think you live in Salt Lake, right? Salt Lake, Sector 5, and you Yes. also have your YouTube channel. তোরও নিজের একটা YouTube Yes. চ্যানেল আছে, আইশান ব্লগস বলে। And I think in Salt Lake you are quite famous for as what is your name you said? कौन वाले भैया? BPO वाले भैया. BPO वाले भैया, okay. So लोग रहा तो के जाने as a BPO वाले भैया because you give jobs, you refer people,
to get jobs in the Salt Lake in Calcutta, which is something you are doing really, really great. And you put in a lot of effort, as I know personally as my friend. And let's try to tell your people যেটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম আগে যে লোকরা কোথায় মতলব they are facing the difficulties in getting a job, and that is communication, right? So what do you want to say, and what do you see, as a recruiter, what are the candidates facing the problems, and what do you think how they can, and do you think this channel and whatever I'm trying to do is going to help them in any ways? Definitely it will help, as because you have that skills and I have that audience, right? Right, That particular point of people are there who fears to speak in English, right, and their communication is not so good, so it will be a best place for them to right, improve their communication skills and get the dream job for them, as because many of them are trying to clear international process interviews, but they are unable to do it right, because their English skills are not so up to the mark. right, right. And I think it is only the fear of and lack of, communication environment, Communication. and not having a proper guidance from the institutions that they came from the organization, like, the educational institutions that they came from, right? So these were the things that I've always, felt speaking with the people from Bengal. And I'll tell you, the worst part is that people of Bengal are struggling to just get a very minimal job like BPO jobs in the international processes. There are so many other opportunities apart from a job role like into the BPO that people of Bengal can get themselves into, right? But because of the lack of communication, ওরা বিপিও থেকে আগেই বাড়তে মতলব চাইছে না, আর না 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 ওরা ভাবতে পারছে যে আমরা বিপিও থেকে আরো কিছু বড় ডিজার্ভ করি কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে, রাইট? And this is something that I've felt. I've always came across people from Bengal on these applications, and they are very inexperienced in terms of what is happening in the other states, what is happening with the trends, what is happening with the current culture, the youth culture and everything. So I've came across with other good teachers as well, but যেটা আমি always miss করেছি is the, again, same thing is happening in India, which is happening in Bengal as well, and that is more of a focusing on grammar. যে টিচারকে আমি কথা বলছি তারাই গ্রামারে ফোকাস করাচ্ছে। কোনো একটা টিচার আমি আজ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না, বাঙালির কথা বলি না হলে ইন্ডিয়াতে, যারা রিয়েল লাইফ বেসড কনভারসেশনস এ ফোকাস করছে। এখন ইয়াংস্টার্স লাইক আস অনেক চ্যানেলস আছে এমনি যারা এই ইনিশিয়েটিভটা নিচ্ছে আর রিয়েল লাইফ বেসড কনভারসেশনস এ ফোকাস করছে, and they are trying to teach people how to speak in English with real life conversations, right? So these are the things. I mean, what do you have to say for your audience? If at all this video gets uploaded on your channel, what do you have to say for your audience and the people of Calcutta specifically? ফার্স্ট অফ অল তো আমি এটাই বলতে চাই কি, এই যে ইনিশিয়েটিভটা আমরা নিয়ে আসছি, ঠিক আছে, এটা Hmm. অনেক বড় বুম করতে পারে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। আর কলকাতা, মেন রিজন যে কলকাতা হয়ে গেল, আর Right. নাহলে ছোট ছোট যে টাউন হয়ে গেল, ঠিক আছে, আর Hmm. যে ভিলেজ থেকে যারা চাইছে কি আমি একটু ইংলিশ শিখে আমার কমিউনিকেশন স্কিল শিখে আমি লাইফে কিছু গ্রো করব, ভিলেজ Right. থেকে বেরিয়ে শহরে এসে সিটিতে এসে আমি একটা নিউ লাইফ স্টার্ট করবো, একটা অনেকজনের Hmm. এটাও ড্রিম থাকে কি মা-বাবার একটা ছেলে গ্রামে থাকি, অত কিছু জানা নাই, কোনো গাইডেন্স Hmm. নাই, কোনো গাইড করার কেউ পাচ্ছে না। অ্যান্ড ইউ নো দ্যাট in West Bengal there are many scams are happening going on Absolutely. in the name of giving job, right? Right. Right. And I'll tell So you, yes, finish it first. so at this point हम दोनों जो है আমরা দুজনে একটা ভালো একটা গ্রোথ, ভালোভাবে একটা যে বাকি ক্যান্ডিডেটস আছে যাদেরকে যে প্রপার গাইডেন্স দিয়ে ওদেরকে জব রেডি করতে পারি। Exactly. We need to groom them. From your side, it will be for communication skills, and from my side I will give them a job, right? There we go. We are creating opportunities, guys. আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে আমরা কিছু অনেক বড় করছি না, বারবার এটাই আমি বলতে চাই। বাট one step at a time is what mindset এ নিয়ে চলছি, যে or at least one person at a time নিয়ে। কিন্তু আমি জানি যে আমি এখানে এই চ্যানেলের মাধ্যমে এটা বলছি না যে আমি এক্সপার্ট। আমি এটা বলছি যে যে আমরা এক্সপার্টস কে তৈরি করার জন্য এই ইনিশিয়েটিভটা নিচ্ছি। We need more people in West Bengal, good people with good intent. Good people with good intent who is ready to grow the state on a bigger level.
I am not going to talk things, how things or the image that is being set upon. Okay? So একটা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স বলছি স্যান্তন। আমি কারোর সাথে কথা বলি ইংলিশে, and when the question comes like where I am from and I tell them like where do you think I am from, তারা ১ম এই আচ্ছা আমি লাইক নেটিভ তো আমি বাঙালি না, কিন্তু আমার মা বাঙালি আছে। আমি বাংলা কথা বলতে জানি। আমি আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। বাট ঘরে যে হিন্দি কথাটা বলে তো অত বেঙ্গলি টোনটা নেই আমার হিন্দিতে or English as well. তো তারা বলে যে আমি probably from UP or like from other North Indian states. And the moment I say them that আমি West Bengal থেকে আছি, they can't believe it. Point is that because they have a very different perception, তারা একটা নিজেরই ধারণা বসিয়ে রাখছে যে Bengalis की जो इंग्लिश होती है that is something very different. টোনের মধ্যে, অ্যাকসেন্টের মধ্যে ওই বাঙালি একটা অ্যাকসেন্টটা যায়। And apart from that as well, these people think that people of Bengal, like I'm actually not trying to create a comparison over here, but এইটা আমি personally feel করেছি। Because of the current situations that is going on in Bengal, the image of the West Bengal has been set up in a very wrong way for people of the other states. Okay? And with this small initiative, I'm just trying to bring in a change that will set up a kind of an example where আজ নেই like probably আজকের ১ বছর পরে we will create so many good Bengali like good English speakers from Bengal where they will go and practice other English conversations on those applications, and they will see that the growing population or the growing number of users are from more from West Bengal because awareness টা নেই যে English is কত important in the current time. In the current time, the requirement of English is like really needed, right? And also in Calcutta, there are a lot of other people, a lot of other Toastmasters একটা বলে জিনিস আছে, ঠিক আছে, ক্যালকাটাতে। এটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন চলে লাইক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। অ্যান্ড এটা কি করছে যে ইংলিশ শিখায়। এটা হয় আমি তোর বলছি এলগিন রোডে হয় একটা। আমি একটা অ্যাটেন্ড করেছি large আহ, amount of fee. একটা উল্টাডাঙ্গায় হয়, নর্থ কলকাতা টোস্ট মাস্টার্স। তো কলকাতার লোকদের জন্য এইটা খুবই ভালো অপরচুনিটি দ্যাট দে গো, অ্যান্ড একটা পার্ক স্ট্রিটে হয়। ৩ টা আমি জানি ভালো মতন। অ্যান্ড দে ক্যান গো ওভার দেয়ার, দে ক্যান লার্ন পাবলিক স্পিকিং অ্যাজ ওয়েল, রাইট? সো এই কথাগুলোই জন্যই আমি আজ বলতে চাইছিলাম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আই ওয়ান্টেড টু গেট ইউ অন আ কল। সো এনাফ অফ দিস থিং। নাও লেটস ট্রাই টু স্পিক মোর অন আ ফ্রেন্ড লেভেল। হাউ থিংস হ্যাভ বিন গোইং ফর ইউ? জীবনটা কেমন চলছে? অনেক ভালো চলছে ভাই। কি আর বলবো, তুমি তো জানো সবকিছু, তোমাকে তো বলা হয়েছে। লাইফটা লুপে চলছে। অফিস, অফিস টু হোম, 2 week offs only in a week. রাইট, রাইট। অ্যান্ড বিয়ে কবে করছিস? হবে হবে, জলদি হবে। You will be invited, bro. Man, even if I don't get invited, I'll be there. I mean, for the viewers, at least when we were like 16, 15, we have built that hobby of, going out there in ceremonies and eating without invitations. I mean, we did it. Gitanjali, bro. Gitanjali all. Remember? Have you ever been there? Like, without Yes, yes. invitations. I've been there. I've been there with couple of people from my area. And এটাই চলবে ভাই, তুই ডাক না ডাক আমি তো ঠিক ওখানে পৌঁছেই যাব। ভিউয়ার্স কে এটা বল কি আমাদের গ্রোথ কিভাবে তুই কেমন ছিলিস আগে, আমি কেমন ছিলাম আগে, ঠিক আছে? এগুলো বল কি কোনখান থেকে আমরা গ্রো করে এসেছি। অ্যান্ড হ্যাঁ, এটা একটা রাইট। এক্সাম্পল হতে পারে, মোটিভেটিং হতে পারে, যে ভিউয়ার্সরা আমার দেখছে, ঠিক আছে, তাদের জন্য অনেক মোটিভেটিং এটা হতে পারে। কারণ কি পয়েন্ট ইজ খড়গপুর দ্যাট, ইজ not in city, it is in town, like, right? রাইট, From that রাইট। town we have grown up. থ্যাংক ইউ ফর মেনশনিং। অ্যাকচুয়ালি দেখ কি হচ্ছে না, আমি ভেতর থেকে একটু নার্ভাস আছি। আমি পডকাস্টে গিয়েছি। I have spoken over there, but I have never conducted a podcast where I don't know what to speak. So, but good point. And এইটা কিছু অনেকটা ইংলিশে হতে পারে। কেন কি ফ্লোটা ইংলিশে থাকলে বেশি ভালো থাকবে। So, just to let the viewers know that আমি ওই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি। though আমি সিবিএসই ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়েছি। After passing out my 12th, ঘরে অনেক কিছু অসুবিধার জন্য আমাকে জব নিতে হয়েছে। আমি ইন্টারভিউতে গেছি। ইন্টারভিউতে যেয়ে যখন আমার বস বলেছে, ইট ওয়াজ আ মুম্বাই বেসড কোম্পানি, যে she was speak in English for 1 minute.
and I was not able to speak in English for 1 minute. This is my story. And আমি রিজেক্ট হয়ে গেছি। অ্যান্ড ওইটাই আমার টার্নিং পয়েন্ট ছিল যে আমি লাইফে বুঝে গেছি যে আমি আজকে এখানে আছি। যদি আমি জীবনে কোথাও একটা পৌঁছাতে চাই ইন মাই ক্যারিয়ার, আমাকে ইংলিশটা শিখতে হবে। আমার মা আমাকে ফোন কিনে দিয়েছিল ওই সময়। Redmi Note 4. It was a very popular phone that point of time for That playing on PUBG. that time. Yeah. Yes. And somehow my mom saved, those money, and then she bought me a new phone. And আমি একটাই কথা বলেছি, যদি আমি ইংলিশ শিখতে চাই, neither writing, listening or reading can help me to that extent. আমাকে বলতে হবে। যাই হোক আমি হিন্দি কথা বলতাম স্কুলে, কিন্তু এনভায়রনমেন্টটা যে অনেক কিছুটা ইংলিশে থেকেছে। বেসিক্সটা ভালো ছিল। হাই, হাউ আর ইউ? এট লিস্ট এ এ এতটা বলতে পারতাম। আমি অ্যাপ্লিকেশনস খুঁজেছি। অ্যান্ড I started speaking with people. Hi, how are you? Where are you from? What do you do? ছাদের উপরে যে বিকাল ৪টা থেকে ৭টা-৮টা যতক্ষণ কি অন্ধকার না হয়ে যেত, I used to speak regularly 4-5 hours, আর আমি এটা ৩ মাস পর্যন্ত করেছি কন্টিনিউ। ৩ থেকে ৪ মাস। ৩ থেকে ৪ মাসে কি হয়েছে? আমার বেসিক্সটা ভালো হয়ে গেছে। I was able to drive a conversation for like 4-5 minutes. আমি আবার সেই কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিয়েছি, যেখানে আমি রিজেক্ট হয়েছিলাম। I got myself selected. ৩ বছর ওই কোম্পানিতে কাজ করেছি আবার। By the time I leave that company, I started my career at the age of 17. By the time I leave that company, I was 20 and I was the youngest supervisor in my organization. সবথেকে ছোট যে সুপারভাইজার বলে in the organization, and I was managing US clients. কিন্তু আমার ড্রিমটা কিছু আলাদা ছিল। Initially, so what happened is that यार ये गणेश पूजा के चंदा वाले, they are getting crazy man, these kids. So anyways, these are also nostalgia kind of a thing. I'm getting back to my story. Let's not get diverted. যে আমার ড্রিমটা কিছু আর ছিল। আমাকে ইনিশিয়ালি খুব ভালো লাগতো doing a corporate job, and Monday to Friday I was earning well. By at the age of 20, if a guy like me who's earning like 50K 60K, এটা খুবই বড় কথা। or at least যে ছোট শহর থেকে আমরা যাই, যখন আমি আমার জব স্টার্ট করেছিলাম ৬,০০০ স্যালারি ছিল। বেতন is what we say, right? And from 6,000 to making it to the journey of 60K was a kind of a big deal for us. আমি আমাদের বাবাদেরকে দেখেছি যে যারা ২৫ বছর থেকে ২০ বছর থেকে রেলে চাকরি করছে, and that is when they got the amount of salary at the early stage, or at the very last stage of their retirement. This is the level of salary that they get coming from a middle class family background. So আমি এটা ভেবেছি যে যেই কাজটা, যেই নাম্বার অ্যামাউন্ট অফ স্যালারি আমার বাবা, in the family, he's the he was one of the guy who had that government job, and one of the highest earner is what you can say, in terms of salary. But it took him to reach there 25 years of his life. আর এই জিনিসটা, সেম জিনিসটা আমি করে দিয়েছি ৩ বছরের মধ্যে। And my dad used to get like 1 week off a day. I am getting 2 week off a day. তো আমি তো এখানে ছিলাম ২০ বছরের টাইমে। I was here at my career. But something felt very off, Sayantan. আমাকে লাগলো যে আজকে তো ঠিক আছে, কিন্তু I am not able to see myself doing the same thing, same জিনিসটা আমি করছি for the next 25 years of my life. কিছু একটা ভিতরে না আগুন উঠতেছিল। And ওটা তো ভাই আমারও আছে ভাই ওটা। you know that aura of entrepreneurship was something there, and that is how I got started with my journey, and I got into starting an e-commerce business. I traveled back to Noida all the way, and then I lived there for like 2 good years. I studied business and everything. I started whatever I'm doing today. But বলতে কি চাইছি আমি এই জার্নিতে, that it was all because of my communication and English. I was able to make a transition from getting rejected from the job on the same company, getting selected, then doing a job, and then taking promotions after promotions, and becoming the youngest supervisor, and then rejecting, getting out of that job, and then starting my business right from the very scratch. আমার ঘরে আজ পর্যন্ত কেউ বিজনেস করেনি। I'm the very first person to start something into the business field. Point is that everything was possible because of the communication. सूरत से लाइक কেউ বিজনেস দিবে না। এই শাহরুখ খান তো নেই এক্সাক্টলি। আমার, হ্যাঁ না? বাট একটা ছিল যে আমি আমার বিজনেসের শাহরুখ খান ছিলাম।
right? And that was because of communication. Because of communication, লোক এসেছে, লোক বিজনেস করেছে আমাদের সাথে, and because of that mouth itself, word of mouth, today I am wherever I am. You have also your journey. If you would like to tell the viewers how you started your journey. So the point is, guys, it is time to wake up and pull up the socks and start learning. Start learning communication. We are here to help you. I will put down the link of my Instagram. Reach out to me. Any help, people for West Bengal, I'm always available. Let's make it possible. Siantan, over to you. Shiva, so you know about my story as well, and I would like to tell to my viewers that what is my story. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करता हूँ स्कूल लाइफ से। तो स्कूल लाइफ में मैं एक ऐसा बंदा था, স্কুল লাইফে আমি একটা এমন একটা ছেলে ছিলাম কি ইন্ট্রোভার্ট টাইপ অফ, জানি না কোথায় কি কথা বলতে হবে, ঠিক আছে? কোনো কোন একটা টপিকে কথা হচ্ছে, ওই টপিকের জায়গায় আমি একটা অফ টপিক কথা নিয়েছিলাম। তো ইট ইজ ভেরি ইরিটেটিং দ্যাট টাইম। ইফ সামওয়ান ইজ Exactly. ডিসকাসিং এনি সিরিয়াস প্রবলেম in which I talk about silly problems like that. So এটা অফ Exactly. টপিক আমি অনেক কথা বলতাম, তো আমার কমিউনিকেশন স্কিলস অনেকই খারাপ ছিল, ঠিক আছে? এন্ড তুইও জানিস ভাই কি ওই টাইমে Exactly. আমার ইংলিশ ছিল, ঠিক আছে? আমি তো ইংলিশের একটা ইও বলতাম না আমি কারোর সাথে, হাই হ্যালো তো দূরের কথা। সো আমার লাইফে একটা টার্নিং পয়েন্ট এলো আমি যখন আমার ফার্স্ট জব জয়েন করেছিলাম অ্যাজ আ Right. ডিজিটাল কাস্টমার স্পেশালিস্ট ইন সল্ট লেক সেক্টর 5। Right. সো ওখানে আমি অনেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিপলের সাথে ইন্টারাকশন করেছি, তাদেরকে আমি সেলস এর জন্য আমি কল করতাম। তো Right. এই জিনিসটা আমি দেখেছি কি ওরা কিভাবে কথা বলে, ঠিক আছে? অনেক Hmm. রকমের লোকের সাথে কথা, প্যান ইন্ডিয়াতে লাইক গুজরাটি কাস্টমার্স টেলিং বরাবর বরাবর Hmm. ইন এভরি সেন্টেন্স, ইট ইজ অ্যান অ্যাকসেন্ট Right. ফর দেম। Yeah, it is ওকে, very natural. लाइक महाराष्ट्र पीपल टेल Barobar. Barobar. बरोबर They will say barobar. बरोबर, Yeah. और बिहारी कस्टमर्स विल टेल ठीक है जी, ठीक ठीक है है जी. जी। Yeah. So yeah, it's Exactly. such very So common. in it is it is so much diverse that in every region people's Right. accent is different, right? Right. তো ওই টাইমে আমি কি করতাম, যে গুজরাটি কাস্টমার্স থাকতো ইয়া মারাঠি কাস্টমার্স থাকতো, Yeah. তাদের অ্যাকসেন্ট কপি করে তাদের সাথে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করতাম। Mm-hmm. तो दे विल फील लाइक चलो ये तो मेरे मेरे जैसा ये बात कर रहा है, ये भी बराबर बराबर बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन बॉन्डिंग बन जाता था उन लोग से। Right. Right. जिसका जैसा टोन है उस टोन पे उसके एक्सेंट के अकॉर्डिंग उससे बात करोगे तो देखना लोग ज्यादा और कनेक्ट होंगे, लोग आरो बेशी Absolutely. कनेक्ट होगे। तो like in some of my friends working in an international process in US, so Right. they sit behind from me, Right. and they are speaking like if আমাদের অ্যাকসেন্টটা যদি ভালো না থাকে ইংলিশে, আর কাস্টমার যে আছে ইউএসএ যে কাস্টমার আছে Right. সে ওরা যদি যদি একটু ধরতে পেরে যায়। ইন্ডিয়ান, হ্যাঁ। এটা ইন্ডিয়ান কথা বলছে, তো Right. সে অনেক আইরেট হয়ে যাবে, পুরা ঠিক আছে? পুরোটাই আইরেট হয়ে যাবে। পুরো আইরেট হয়ে যাবে কাস্টমার, কাস্টমার অনেক অ্যাংরি হয়ে যাবে কি একটা ইন্ডিয়ান আমার সাথে কথা বলছে, আমার একটা ইউএস নেটিভের সাথে কথা বলবো আমি। তো ওই ক্ষেত্রে একটা নিজের কমিউনিকেশন স্কিলস এই টপ নচ করা উচিত, যাতে একটা ইউএস কাস্টমার কেউ লাগুক কি একটা রাইট। ইউএস পার্সনই কথা বলছে। এক্স্যাক্টলি, ওই জন্য এক্স্যাক্টলি। কমিউনিকেশন স্কিল অনেক ইম্পর্টেন্ট, অনেক ম্যাটার করে, চাहे এটা কাস্টমার সার্ভিসে হোক বা সেলসে হোক या মার্কেটিং হোক, কমিউনিকেশন স্কিলস ইজ এভরিথিং। And just to let the viewers know that I am starting a online tutor batch, online teaching batch for your audience, Syantan, and the ones whosoever would want to, get enrolled. You can reach out to me for the details of the classes. The prices are very minimal. Keeping in mind, এই কথাটা মাইন্ডে রেখেই ডিসাইড করা হয়েছে যে what is the economically, how Bengal is and how much people can afford it. We know it very well. বাইরে ইংলিশের নামে যে level of charges people are charging, it's very like unacceptable. So just to let the viewers know what are the right guidance, and যে কোনো viewer who wants to share their story, again, who is like a good English and Bengali speaker, would love to have you as a guest on our channel and share your story. We need more people. We cannot do this alone. আমরা একলা আমি আর স্যান্তন মিলে এই জিনিসটা করতে পারবো না। We need more people with good intent, with good mindset to spread the awareness of English. And for today, Syantan, that is all I would say without taking much of the time for the viewers. If you want to, add up something to the call at
and then we can wrap up, you know. At the end, আমি এটাই বলতে চাই কি many people যারা এই ভিডিওটা দেখবে, বাস এটা হুম, দেখো না, এটা একটু তোমরা মাইন্ডে নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করো, ঠিক আছে? আর এটা দেখবে কি এই জিনিসে কত তোমাদের একটা প্রফিট হবে। তোমার লাইফ চেঞ্জও হতে পারে এই জিনিসে। এটা তুমি যদি এখন সিরিয়াস নাও এই জিনিসটা, যে ইনিশিয়েটিভটা আমি আর শিবা নিয়ে আসছি, ঠিক আছে? এটা তোমরা যদি একটু মাইন্ড আর একটু পেশেন্সের সাথে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ক্যাচ আপ করো, আমাদের যে পডকাস্ট গুলো, যেটা আপকামিং প্রজেক্ট আসতে চলেছে, এগুলো তুমি দেখো, আর যদি তুমি কোর্স এনরোল করো, তো হুম, উইথিন 1 month ইয়া ফিউ উইকস ইউ উইল সি ইয়োর চেঞ্জেস ইন ইয়োর লাইফ, exactly. In your personality is what I would say more of, ইন ইয়োর you know. And কমেন্টে এক্স্যাক্টলি। ভিউয়ার্স নিশ্চয়ই জানাবেন যেটা আমরা করছি এইটা ভালো লাগছে, কি চেঞ্জেস। We are open for feedback, we are open for any kind of feedback, and you know, like you know, any kind of improvements that needs to be done. And once again, thank you so much, Yantan, for coming, you know, to the call and making this থ্যাংক ইউ, wonderful session. And থ্যাংক we'll meet soon again, okay? And শিওর শিওর, we'll make it more fun and interesting for our viewers once again. Thank you so much, guys. Take care. থ্যাংক Bye bye, Yantan. ইউ, বাই।